entemu kasa fidie no yedos Ghana ne amanone ne yedaso beti yenka live colored e wo Facebook na Peter Daromode yato so Facebook no eye Peace 104.3 FM Peace 104.3 FM and na Despite Media no ye YouTube no yesre wada fo adwenkyere ne brebekin kai dia ma ya like na share efisi anu nada na kabuma Ghana this week asiboi ya kenkan atie mu eye papa ya dia aseda e ma 2074 untimi enkape no atwa T 74 tie na na ukono bibia ni akire bi ma ya no bibubo bi na ma ni padua no ahoden se u kidney no oliver no anase wakoma wahera wa wani anase hepatitis B and C tete hojo wanum bi na emwa hemukena yewo moja no aburo so anase swate urunum bi pe ebefa entini ma da ho kama moja bedre fusane wani so beda ho fine ede amount emema no prostate no sa hohunu anase fe na ebe hono anase kokora mabam ka hyegbe yekura aya no wanum bi ebebo papa dia kagiremu ama na kama fine ede amawo ema no so de po white no yenum T74 pe na siesie wono mo kama ya bi ko ha asma ne ebo wa kuku keke obomo ye anemic enkyere ne moja no awe waya seta ya ya oja adwuma bia nso wa bre waratu ala sama somu me pacha ya no modura ebe hya hodin mu kenade ama syphilis ni gonorrhea hodo enkudani fibroid hodo no ye duro eye T75 yenye peja na de ye sports ne ye duro eno no ye be frɛ ahoman 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 0501 628 931 dog see esremu adamu amutonton esremu ayebo mamra formate was so turn 70 cedis grandpa moka enti yenya ne saa na moam obi antimi ntobi we eyedudo aye no na no pane anwumre etie no mienu na yesene ensemo ye de eba no dedimu akotiri ebi and say Ablekuma West mashibedwani siseba empuntu nsemu a yakase aba no nkwanya ebe ha adwene pa na Tachima North mashibedwani enso se amfokyere nto aso a ne mode monti no wosre adehye no so monto aba ema ne biemu NPP emako a ewa poye mantemu swastro mampenya bedi akire yewura ba womiaso yi Frank Krani a Dr. Matthew Pokru Pempe wasafata enti wonfa che no ema no ensem bi ka wese hu ene ye de ba beso mu ye hwe na watwum nsem ahodo a eba ye na watwum ye idi ada na nam so emo mampenya be de echiru abomi akasa ye na futu ode mankramofo ne Ghana fo nyina no emu ehwam amapeida da John Dramani Mahama se Ghana ye sikasem no ye hwe ne ye mane nyina ye ne ba no sa edimpuntuo ebeba se owura bi akasa se Dutch passport ehu ehia eche PhD enti na watwum mampenya da John Dramani Mahama wadina no etutu sa ensensem nim if it's possible na chese betimi ayeyie eno ye ensem a etu MPP fo ano obefu je na no pokwa agimai se sansem no yenye ahweye ewo ho papa ensem no ebi eka ho ene ye de ba beso momidi ede akua achiwa akode afa ensem no nchiremu enie onwanyafo eslewusu ekufu na ye mrashibedwani wojinemu de ma adehia amuwo Ablekuma West abato mpesua so yoru ayere na wakasa de atodwa akiremu se wama biara pempuntuo ne kankro ne yedie na adehia wemu so wachefa etwafata so mo ayo na boa masa empuntuo ne wiemu dia na se ebamu na se yekase yegya ne nyina baba ne nkwaso dia ebekwa akosi kon na eba ne sanso adio haw ne yenie kakra beba efrise aban na hoode no emu odude na so toda bia aye na tetotwa wo hie somufuo eno enti ankrankra ni ekueku ahodo a nyame adom aka ye ho ato yensem no aye a baabi wono ma yensom kakra emfa ma aban no na ma empuntudwuma no enwie mudie onimonyafo eslewusu ekufu edin se wenyada etudwa ebra ni kwa watu idin se Esla Foundation na woda no edi wakiremu se wabase woden sakraye papa ekoyie bema obibia de se fata kanka ema ene enkoda na aboa momoni suadinu no mu yedie no etimi abem. Remember that
politicians and public officials alone can't solve all our problems. It's tempting to think that government should do everything, but we can't solve all our problems alone. But together, if we work collaboratively and pool our resources, we can develop our constituency. It doesn't matter how you start out in life. It is what you do with the opportunities that you're given or that come your way, and the assistance and the help that is stretched out to you along your way that determines the outcome of your future. And to be disciplined and to work hard. So, in our own way, this foundation. Watu asubiem adi tujachire muse baby bebre na wade ni kono eni ebehwe ebi eye kwanya Ghana fo no ewo ni mpesua no so mane mema ne Ghana fa na nyina betimi abiebie omu ankasa nyuma afeso eba digital abefo hyehye no benya nimdie ewom wade scholarship enwumasua mu sie chiba bema adesuafo na abokwan atwo no mo amo bibiada enya opportunity anasa akwanya eye pepepe emfa woni amanyokuo anasa wosom a wuwomuo na ni Adinu ba akopɛ kɛseɛ pa ne sɛ wade ensakraye sefata beba ne mpesua no so entie nei sɛ wokɔ dansoma ne mpɔtam a sɛ de wasi egu akwan ahodo so ne ɛwɔ mfikyire bomu kwan nyina ogugu so ɛkyerɛ mu sɛ wɔyɛ adwuma. Several other institutions that have indicated their willingness to partner us, one of which is the New Century Vocational Training Institute. Let me use this opportunity to also appeal for others who may be interested in partnering us to develop this foundation into an initiative that impacts lives, and hopefully not just in Ablikuma West, but across the country as well. This foundation will assist all residents of Ablikuma West constituency, regardless of their political affiliation. No one must be left behind in our efforts to transform our constituency. Onmanyafo owuraire eslo usu ekufu awoye oswafo otwenkita odieso wasanso Ablikuma West mrahye ne ena yeti ye sika ayim na disa ensemwe ebaye. Tachi my north about to mpesua a ewo bunu east mantem ni mu mrahye bedwani akọ apro ewo ne mpesua ne so akọ na dehye no na ensrahwemu no ene odi tudwa akire mu se wabo adwuma pa na adwuma a wabo no so edadi pefe enya bomu ade edadwa ema obi ehu se weni wei ena me onimanyamfo lawyer Elizabeth Ofosu Ejare maye na meni me dehye ene me manfo no menyi wo mu maikra na se menyi wo manim wase ewo mimpuntu juma ahodo amaye no emu ebra onimonyamfo ani Peace News edi enkomo no no wose sesia no ne mpesua ne so no empuntu no aba no se eba enipa yi edie ne enipa kankro eba sikase mu tutuye papa eba enyuman infrastructure ahodo no awaye bi eba enwumasua kuayo ani apomuden so a obetimi aka ade ne nsasi ne bo se hwamodie die wonfa bi ema ne mpesua ne so eno enti wo stress yankopɔ ya dom a December day to sonson aba ye beto Ghana hase no adehye no ensan kai ne biem no monto aba emfama no monsanto aba ma omampanyin dada John Dramani Mahama na womo ahwese ema ene nkoda bediye ewo omai Ghana mu ebra woko ensrahwe no wode eniema ye de kyade asuade ekoma school sahodo a ewo ne mpesua ne so. And eba ye hu se NDC for ni MPP for nyina kan hu bo mu tamachi e ma yesi dwai de no onu aduane be che workers bra o MPP e no kire se de me ye no me be twa sword no so me ka se edwai me ya makobo for NDC for MPP CPP de on your party de on to aba because me ye matachi my no for nyina me nyi obi am free me esa me ni paso beti nti omo so te de me kan ye no e ma party se wo pro me nyina kan hu bo mu tamachi ama ye dwa no saa so na ye be chei omo nyina be nya Kama na de kra ne say obi aba betrem free den yi sika 1000 nim 100 nim twi nim why be allocation ama no eno ane se wa fa o table no wa pampan no abetrem anya sika if say minim say e ma de ye sika di dwa na enso sa na maba be charge sika enti ye free.
Wey ayetachima North Mrashebejeni onimunyanfo lawyer Elizabeth Ofosu Ajare eno achi no krobo hima a onukroya so yechidom hima ewo tachima nananom atene kunwasa aseso nana amobia dufie ene assembly member wopomu wonmo owura Richard Yeboa ebo Mrashebejeni abaso adwumaden a waya wode ebo ama wode afutuo ema manyina se dwe yesi awie adano wadi adane ade amamodi a na esemu so ye maintenance no enye adwuma na nche ye mesra kroboma se piade nyo bia dwa kroboma ye dwa ti aye bebemu no ye mfa do onua do ye mfa ntena mu ye nya ne sese obi niema si ho na woni ho na obi bebi sabo a ye ntimo nton ma ye nua ba kunti esa ye ton ye nua no ye mano esa hu ni die so ankasa eye adwuma wo dwa yi mu every say ye to akofi akodi ne dwa no wodi ama kroboni ba na wasi dwa no krobofo na ye mu adwuma na ya ankasa ye sin di mu dwa no bibia ba local bibia ba down edi ama ye ni so because it my dwa na ye ko ene dwa na ye kese to the sense if you ko na wonu dwa ni mu no kunya ba bi grant na it is a dwa no bia to ye ha e wo say yeti manage ni ye say be ya from jamati mponi ma up to aye so kokoko area no ye nso betuma atena ha ne ye di dwa no ama na ye nana kwahwedu tachiman bunu istmantem on edisa ensemwe ebaye Empanyini se oba ekọ adwaye na se wocha na kyerese wo ye ne ho yie na NPP amayeko ni Frank Ekrani ni Chidomni a obebo ni di no ache ene nkrofo si o wo siesie ne ho di nipa wo CPC edi ni din aba betudwa no abo ni Chidom yie na agira so amaganafo ato abade amane frise se wonya obi obo wo Chidom na ni mu edu a ema wonso mu yedu na wonso kọ wanim ewo abrabom na cha wo che no nti enam so amadwenkyire bebre aba se asumesi anaso benten fata say body din say Frank Ekrani abedi akire ewo MPP amayeko ni mebekoyi eno enti na emaku a ewo apoye mante momato ni dini se Eastern Lady for ade adesede edu ya Dr. Mahmoud Bawumia anim say se wo obi afre no se bra bebo Chidom ne yenko okon no a Dr. Matthew Poku Prempe osoafo no na hwa wode ne so wo CPC tapa no wo yo obi so a wo betimi abo ma breaking the 8 no mo epe no etimi abem ema no se mu ewo fie mu kodwom omukọ miemie awodo no muti ensema enkrofo eka enkrofo si o wodi owura Poku ba ye beto abade amawo efrisi wono de wone enkoda ene ema ene mabu nyada di kasubo manu eyehie sabi oyenimdifo mapa wonsinsuo ma asa no homoyo be mabunu a obetimi aye adwuma no aye ne yenti adenti ena wonfa mano na eye Adelaide owusuwa abrakwa wono ene kuo no ye convener wone ensentrofo di nkomo kiremu se amayeko ne de adiomo penoa wo manimu ne se Dr. Matthew Poku Prempe yebebo ne din so obi obeyo mampanyi abedi akiredi ama MPP Tinga hu say yen Dr. Matthew Poku Prempe edin aba tema ye kɔ fam say kwakɔ bisa fam for no say edin ben na say nipa ben no munya say okam Dr. Bawumia ho a ebeboa ama party no etumi break the 8 no nti no ye kɔ fam yen akɔdwa so yen akɔ fam grassroots for youth form war party no mu yen akɔ mo so akɔbisa na ye kɔ ne din ana ɛwɔ soro pa ɛyɛ Dr. Matthew Poku Prempe a obi afa no ɛyɛ napo ye kɔ ye hu say ɔmo kyerɛ ne ma ɛyɛ napo ayɛ na na do ba ya ɔdo no kɔ ɛyɛ education ministry ho no dwuma okodi wo ho Dr. Matthew Poku Prempe ebe take office no as a minister of education no ti oba nso university oba be make sure say wasesa enim ne so no polytechnic no ode aba technical university sane ma we nyina eye Dr. Poku Prempe ne nsa no ti ye hwe sane ma we nyina se o we energy eye mebu a ye wo premantem ene yan akran ho abom se ye be sere Dr. Alhaji Manu Bawumia se obo running mate na anko obo na podin a ke be ye nde pa ke be ye enije na adwuma no so be ye mre amayen Adelaide Owusua Abrakwa ene ye convener ade ema egono na deputy youth organizer a owo Lower West Achima Batu Pesua so Lily Buachi enso dinano etumu bi eno se Dr. Matthew Poku Prempe eyobi o CPC ta oyobi ade ho odin pa na afenso sebie kronto di ne ho ni eba confidence a owobi amanyosem so nimde ne kankro owobi ena eba adwen se yentena sena yendwen fa bibi emra eno so wadi kan wom entidie ba biem no muhia wono no mo peno na po aye niema bebre okọ education ministry oye niema na po aba energy ministry waye niema aye nyina ye ni tue na aside ne niema a waye no ye say running mate nkomo no
edin bi a wobɛte wɔ constituency bia a wɔsoro bia ɛyɛ napo nti yɛsrɛ mo adesrɛdeɛ ɛne yɛde to yɛn flag bearer anim ɛne party mpanimfoɔ sɛ mmere no du na sɛ ɔmu yi running mate a yɛsrɛ wɔm ɔmu ntie deɛ grassroots no ɛka na grassroots no nkɔmmɔ nyinaa nso ne napo papa no yɛ nipa a ɔtwe nipa bɛn no ɔboa nipa nti no obi ɔbɔ saa atenka wɔ ne mu no dan na kyerɛ sɛ ntumi nyɛ adwuma obɛtumi ayɛ ama time na MPP ba power ne yɛ di free SHS ho nkɔmmɔ na this for say nya de ebeye yi and with the help of napo ɔyɛ adwuma yie ɛma mma ne abatan ɛno na ama podwom na obi sa ɔmo running mate nkɔmmɔ a ɔmo se napo Napo eno mchira somo epeno Lily Boacho, Deputy Youth Organizer, Lower West Achima Bato Peshiade so, Michael Crofi and Edisa and Sewe Free Apoye Mantimu Ebaye. Ensio toye ewo etifi apoye meche Upper East Region ne nyasam ketwa kra na eto eti ewie ye no na Bogatanga men cinema ye Bogatanga Girls Senior High School ensio no pa edan no fa baby so bepim samere o maka ho asem aka ye hwe bodadie enti enei omudi ato enzentwofo anim se yensen penifo na nka wo mo enhwe so baba besiesie dan no ede ama won na baby a eso epa ye ede o haw ne yenie no aba no eye baby a maiwa no da na afesu baby omokotena didi meche dining hall na matron no office na senior house master a wono saye head of maintenance e wo school mu won owura Samuel Bari na di tudwa echechire mu ese ebra enhwe ne tote ye no mu se edane so apape eno mudiri mika ekọ mensi kropon assembly wo mo ehwe enwumahia so ede kwoto omani se ya dan so apa na nam so mankoda ma ya ne nya baby enna enti wadi adawro mamanimu anka yesre mu ada mo hwe na nka mo mpenche bi mekru so mayen epenifo boma no ho ba se yo yate na se enne no mbeba be ye dia mu entimi nkyere enti enam so ama enei ahokyira ba de ni wode ka ho anu nti no omsre ankrankra akuaku awodo se anka be ya ye mesom ne yemo edan ne so ma won na enkura ne nya baabi na ensuo to a ene awiabo a ehadwene. Not quite long, we were hit by a rainstorm, which has unroofed parts of our buildings, classroom blocks, and then some dormitory blocks too. So at the moment, we are still struggling. It's raining right now. And when you go up there to the classroom, so the students have all moved out because the whole place is flooded. Then if we move to the house that is affected to, all their mattresses will wet by now because the whole roof is now leaking. So it's affecting academic work here. So we are pleading that those NGOs, the government organizations, the assemblies, anybody hearing our voice, if you can come in to support us, we're very, very, very happy. Ebra penyi ekasa wie ye no enkoda ne bi enso ade o makosam ne hawo mukomu no atudwa. This is really affecting us. Yes, really need help. Anybody listening to us right now, if you can help us, please come in and help us. In Aluba Blaze as well, we are always being scared because when the storm is there, it's removing some of the roofing sheets. And then especially some of our classrooms, you can see that the roofing sheets, they are now old. So the wind can just take it easily. So when it's raining, we are scared. NGOs or any help and personal help to come and help us. Way aya addition for more Bogatanga Girls Senior High School. Amo edai so apa enene omode nsem atudwano. Yense ntreni Abdullah Abdel. Wono no ewo Upper East Region that is ensem way ebaye. Na ene na futio akọ ede ama mabunu nyina da se me pentem anya me ho no ede ohaw ene ye nieba efrise sike enibre no eda owu afam na kwankyerefo a wono na woda Stratcom Africa ano wono kroya na ye president edema Institute of Public Affairs Maame Esther Koba na disa afutio we emaye wasi ene emabunu ayaba no ye ni hu sika pe na ka kabre ti se befo hu ade kokko ye hu pri ye se ya ni ye hurudwam ye nie ensem fatasi ebenya sika animanimu ye ebewie chie na de ohaw ene ye nie de abref sika ni breda owu afa no ede nipa bebrebe ekọ ensie do wasi ene emebuna ba empebre onpeso obekọ ba no anyabo wade adi na so peso ye se tam na nsa pe
ne friend sikani ene no odaka mu anya asem ketua champagne nsa kese na wono no mo ene ntade ensem fata ni nyina eyade bia emu akora na futuo no akire no osande ka ho biem se enwumakuo ahodo abaga na ha se no eba public relation ni communications na omo fa ni serious HR adwuma no omo fa anya hwe entienam so ma adwuma no akese abadado a asem bi sipe ye hu ni oba bekasa dia ma adwuma no na wo bia sabi woni nim de bia wo ho no abekasa echie no de adwuma na koto wo seye mu a ha adwene no nti no eba PR na yemfa na asem hia papa Madam Esther Kobadin say we nyada tudwa ebra Stratcom Africa omanya emfinhia duasa 30 years ya anniversary omo epa wontima eno ne ensentro kasa ye edisa ensemwe atudwa Shumaze okososro edizida no ye nyi preko Stratcom Africa o shase non today nkakra na nanye de za area bia na zo akoma behim na abon homoz daba bibia nyi nkoye mo oyo bokoye oya obeba basa but owode zo akoma eti shezori area no ne wode wo nyansa ewa nyame na ozmo inti so yes na kwa nyame na enyim na bibia share yen owode yen with excellence onyi de ye keke sabio oya yakwa edwuma ma ye pede wo ma hinsika ye tue otua yenka edwuma yen ona wo mo husika nti bebu na wo mama kanye de me yen pentam abrofo waka bibi was hasten slowly pentam but odu bibi ode tobo Oto asubiem adi tudwa kire mu se emfinhia aduasa 30 years a Stratcom Africa for enya no activities eye dwumadie wodo mbedi aboa masa anniversary ne abamu no wadi tudwa kire mu se we beboa embabunu Sesi bebe yedrin za yesua za yehu ye pede yen so yezichire embabun nti this year ye be nyama asotesa oba mambabun wabati zayayen meshase na musume ya fraba inde edwume wa fankrofa edwuma no enyini chan hon nanso worsuadze adzinse wotumi waba Stratcom Africa nyeda wope edwuma na woye edwuma so na wanye ne na ekire hon a wagitum because they want to become better. Eni ayeti eye Madam Esther Koba wonu na ye president ewo Institute of Public Relations wasan so eye chief executive officer ewo Stratcom Africa Naomi Obenewa na de ensemwe ebaya ye de madwenkyere ni bi eto aso de amamu Komensa edifi pilatu wasi Dr. Baumia ene ye choice obetumi adi Ghana fo enim di akọ promise land ne so eno ti Ghana fo ento aba emano lawyer Mike Okwe wachia papa Daniel Kwaku ni patete odi free eye awutu breku wasi Nyankopon enhira mrahye a woba ewo awutu Senya West Honorable Eugene Ahin woni nyuma pa woye na Mohammed Suleiman ono so edifi eye sunwane osi fellow Ghanaians yen retire ex-president Mahama come December abai beto no amampanyi dad eye Dr. Baumia wano ena ye papa esomoto abadema no Fantastic Wilberforce the Fishery Asanyen so wasi wade to Ghana for nyina anim se 2024 abaye beto no yentu aba no yenhwe ne yekoso ya brabom hu na yentu aba no na emmom no anya amanyoko de yankoto aba a mo mampenya be de acheru abomia eba no sade a mo ankasa enam ho ebekire mo Amisco Spelele Edifika so aka Hawa Twaso ena bawomia so eba wasi in fact Dr. Baumia obedi enkunim JDM su December ba beto no nenchi akese ekọ ediama Honorable Mevisa Wakumsen eni maame Justina Marigold Asan eye Central Gold ena na Samaba Edna Benya enzo se one region one theater ono so dia wode eba ye eno no yaw sebin for yaw sebin ka chire kwada so markets wasi this week is Ghana this week is live clear ewo baby woni nyina enti oka chire Ghana for se muntu aba enfama Mr. Digital Man Uraba Wumia na ondi manim Kwaku Reynolds so di ode boss Dr. Baumia we know
is all we know to eno ani nipa yenim so betimi aboa Ghana for ono so ne de eno no akis me edifri se hwi bekwai ono nso se ne nchia ekọ ede ama omampanyin dada John Dramani Mahama ewo mpuntu dwuma hodo a waye obekoso aye ede aboa Ghana for di se yeto aba yento aba emfama JDM ono kuto ne betimi aye adwuma no na waye ne yie ede amaye Kennedy Isaac Ankroma enso so wo hwe live ede free Germany attacking cancer atemdidi abam Kwame Ofosu atwuma boko kumase ose for NPP any Dr. Bawumia with God all things are possible any ono so dia ene wode eba ebeja ye no amankwa Daniel say se Ghana for ye serious spadia eni kwase jempo ye ka ne ho asem ono so de eno no Stephen Chumesi Ankra ose good evening Ghana for ene obi o Ghana fa na nyina ena Ken Rashid Edifi Gulf City ose the good people of Techiman please monto aba Emma Martin woti jako na ono maka no ba ne de mo ignore no ono so dia ene wode aba abejaye eno no Adolf ya omubuwa omuni card omuni ayibia o mudi kodi omachi amusika ashimu omubebu mafaso ma we should be careful ye jira we say so ahome abaye ba kase bono ye beto aso Secretary. Yes, boss. Patron for court document in Bren. Patron you me deba. Na e drobe na am say. It's unti tontina 74 mix shanka. Wow. Oba for general well-being. Sir. Very good. E money abet madam. Kope binato. Eni e kroji o. Ghana for say munim say medumani say metwitwa agi amanfo. Sa ena me hia edro a ebetwitwa agi me efi yare ahodro bebre. Na metumi agina me naso agi amanfo. Asami num tortina 74 mixture. Emma mi apomodin e supported me immune system na emma mi asomdwe. Enye mo ba wa fafuro obi a oma nufo anase obi a onya mfie duminu. Eto phone 050-162-8931 and a 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoi atum. Kwame mi ya omwa me ba panyinu kane no oni made pa. Na so nan se boa no obon. Medwene ho amenti ase. Na so we dey simple gra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen checking anima no. Oh, jai samani abrewate. Me ba bona me ka asma chwas me faniko Eye Care clinic. Na wonnim se enkwada bi wo no mo a. Wo de sua enkoyie nyina no efi wani. Akwada bi wo a abra teacher ni kira de no. Won hu ade ni yi. So wo tie anima na so wo tie akire. E ba ne sa. Fanabra White Stone Dental and Eye Care. Ni nya nhwehwemu mfa na ni no. Oha bia entam se bewe ni asia no ama no. Ayampa o. Na sekro ni yade no eba emonka ye. Wadwe yo se bibia ye fine. Wo be ko na bibia ka echi na wani sei. Na sekro masate se wono momoja broso na esiche yade no. Aya na momoni yade pa. Sapepepe. Onipa bia kra no afimu wankwa check up awani ho kra no. Enyem prenu. White Stone Dental and Eye Clinic say fa wonu wabusua nyina. Ebra ni enya hwehwemu emfa mani ene mo se ho. Oho bia no ye behwe ni asia no e de amamo. Ye wo abafun fidie ultra modern diagnostic machines ahodo a ye de yes anhwemu no. Ye dwuma efon so de. Wani wote entuba ye beje ofel so. White Stone Dental and Eye Care e wo East Legon. Ye be MTN office kese no. Free was 024-225-1983 and 024-045-2992. White Stone Dental and Eye Care. Wenni eno kania. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Jamaye ho akwaba na ye kai mo se 1974 e na so yasene dog si aye bo no mane mra for mo na chese yentimi to bi enum fi so wadwene Ghana fo ho Ghana this week kasebo eno asugusu awutie no na watchi mu no na eye idi ada a eno eye nkramofo afahye kese pa na eno emuo no mampanyi abedi akire a oye NPP amayekonu Frank Akrani Dr. Mahmoud Bawumia oye kramuni e kasade tu dwa kire mu se idi ada no eye aforibo efrise komsheni Mohammed ebra wotie hu anyakopon alane na wode ne doba Ishmael eba fode amano no a wanye ne nam so ma anyakopon ehia ne manani nya nanimu adom eno enti Ghana fo yenka hunu se
ye adoya yenya enhira efrim. Prophet Ibrahim set the ultimate example of sacrifice and obedience, which is impossible for any of us to replicate. But in our own little ways, we have to emulate the sacrificial spirit of Prophet Ibrahim to help one another, our community, and our dear nation. For us in positions of leadership, it is even more important because as leaders, rendering selfless service to the people who elect us should always be our priority. Eni ayeti ye eyo mampenya bedi echire MPP amayikuni Frank Ekreni Dr. Mahmudu Bawumia. Na watwi mu no NDC amayekoni Frank Ekreni yo mampenyi dada John Dramani Mahama Kasadi tudwa kire mu se nyame aya na dom na oba ebeye omampenyi a wabehwe atoto niema yie pa na de edika ne so obehwe magana sikasem agina ne nan so brane na sidi no asese no eda fom fo sepemfo nante no wama no apagya agina ne nan so. My number one priority will be to stabilize the economy and halt the deterioration in the value of the cedi against other currencies. With the crisis that we're confronted with in Ghana, if we continue a single shift system, it's going to take us decades to turn this economy around. Wey ayo mampei dada John Dramani Mahama NDC amayekoni Frank Ekreni Samson Kwame Nyameche ne din se wey edi efri Kumasia Santimantemba na watwi mu. Na ensam a Ghana fo bi agi wunchi washo na omo atwitwa ne sene abasa social media ne so no eye PhD and Dutch for passport no owura bi ani din edi Mr Happiness and edi tudwa kire mu senya me anim nie ukita Dutch for passport wa eye papa pa chenso ukita Ghana PhD enti na watwi mu no NDC amayekoni Frank Ekreni omanpeyi dada John Dramani Mahama Kasade fa ho kire mu se adekodi enam so ama Ghana fo bi kasa ensam wo no eye Ghana sikasem a agency peni pedekwa tete apartment se konte benintia senka ho kire ni wodo mo anko bi antimi nkasa asem we. There is widespread despair and anguish amongst our people, leading to an active debate that I have followed recently on our social media about whether securing a foreign passport to do menial jobs in Europe is better than holding a PhD in Ghana. It is a reflection of the adversity into which our nation has been plunged. Otherwise, there's no basis of comparison between a visa and a PhD. A PhD is about learning and education. A visa is an opportunity to travel and reside somewhere. Omapeyida da John Dramani Mahama NDC amayekoni Frank Ekreni Salamat ku kwa pinto nsamo de ba no ebi eno no. Obefu jen na opoku ajiman wano na ye NDC amayekoni Frank Ekreni abedi echiri na wadi atudwa na watwi mu achirechire mu ese NPP amayekono ensema de omwano se it is possible na chese betimi ayeye sa asem no munya ahwe papa na wanya ahwe na ne denti ukokogire chire pe wanhwe adaachi bi no wode wonan akotie nantwibinim. Can just shut a couple of us in a room for a couple of weeks. We can draft one for you nicely. But for whom are you doing this manifesto? Does it include journalists? Yes, it includes journalists of many areas of focus. But how about the women? What is worrying them that we should know? And if you don't go and talk to them as a group, how will you know? So it's not that you lack ideas. No, those are childish reactions. We are a serious party, and that is why we are engaging all of you. And as I said, at a time of different haircuts and at a time of old people picketing at the Ministry of Finance, it's a hard one to sell. Wey ayo benfu Jane na opoku ajiman wano eneye NDC amayekoni Frank Ekreni abedieche Salamat ku kwa pinto nsem no ebi eni. Na watwi mu ana NDC amayekoni de ombo campaign team nipa ewo mu edin betudwa ombeji animu abontoa ahwese December de tosonson omonsem beto Ghana fo team no omagina so ato aba ede ama NDC enam so ema peace news ya nwumra kankase ebomu no ye to ato ahoma ma akosuago aboaje any deputy communication officer wo NDC owura ako Godwin Akogan edi nkomo no wose si yehwe enipa ya bo omudin wo campaign team ni mu a echirese 2024 abaye beto no NDC edi nkunim I'm saying kunim die no die
I can assure you, because Nyamienu Nukre, so Oshe Omo team na very, very experienced. And I can also tell you, say, names Sayabobono, the face of the campaign. Now, so the legs of the campaign, no, the Nipa Bibre, now legs of the campaign, no, branch executives, constituency executives are strategically, you know, I feel na yekwa form the regional campaign team for all the 16 regions. If we answer na constituency for so no. Godwin Akogan nene ene no deputy communication officer wo NDC. Ebra NDC amayekoni do mo campaign team no etu edwa no. Ye ne peyini ba ko oni mude ewo amanyosema wo kira de o mahia pokese anim. Obenfo runs for jumpo edi nkomo ene wo se. Campaign team no mo eba no mo nhede ni adwuma dindin bi o mo ba be ye free say. Too many krampo no e free MPP for ensadada. Or today, Papa Nan or if you man I am farmer and vision, no any failures, they were not communicating. No. I'm expecting the one and what Petum will break 8. No. What they are outlining, the vision and the kinds of things that they are outlining now, will be addressing the current challenges that we have. Way a year of Benford Ransford jump or Chadia or Messia Pocasinim. Salamat Kuku Apento and any disa and Comono. Yako mrashibedwem na watwi mu emedom kuma no ekasa ye na de okasa ye ma wo mo no ye penyina wo no ekasa wa bedweko ahwa pomudine so dwabo so mrashibedwani woni munyamfo kwabra minta akando wadi tudwa kire mu ese senyame amfafie pe edom kuma wo mrashibedwem beto mu gomuntin so ayeye kire ene ebisa sa de no osehwe asu ahwa pomudine so enu afrabro kire ba begu oman eye estimate na ye ewotema se beya ye beyi ayebo achibidini enti se wanhwe ma ye nyia wo mo be ye kire emretie bi muni e ba bontin be ma government aban ultimatum say nura global fund for edebre yen a ye jai managu port a yesuo bo no awie so ebo no a ebi say no nanka within 24 hours yen kele free ho ye di betu dwa pa within 24 hours na minister no e ba bontin be pa chew say yen ma no 2 weeks na obekle ni nyina free ho ofi say na otwe mienu no emma na otwe mienu no ebesi na otwe ekowremu nemom de e kan say sanya mo ye da bia do mo kwa no mako ikogina ba ko mienu miensa no mo jankaye no ho onu ankasa ne na otwe mienu na wo no wa maye no ye hwe anim say ye beyi containers ni nyina nro mu no afri port ho. Wey onwanyafo kwabna minta akando a wono ene yedwabo so mrashibedwani okasa de madam kuma no fa pomode ho ewo mrashibedwam yimanu akole ni William Gentu ene de nsem we bae support ne ya bandia ena enrun okay port no anya bandia sa na North Tom mrashibedwani onwanyafo Samuel Okujeto ablakwa na watwi mu no wadi dom anim wo mo ayeye kire na ye kire ni nada no asebo ene se ayes netefo chefa a eno no ewo hotels beye enemu no ye ton adiama onwenyamfo brand champion a wo no eye osoafo ohwenuane ani kuaye so no so wonte ase enti eno nenam so ema ye kire eba so a ensema efirimu eba ye no sei na netie. Call on President Akufo-Addo to immediately stop the sale of our Snit Hotel. We take the view that state assets should not be sold, especially profitable ones. Historically, since 1966, the sale of state assets has not been in the supreme interest of Ghana, and we therefore cannot continue on that destructive trajectory. In any case, the government should not sell workers' properties without the permission and consent of workers and all Ghanaians. Wey onimonyamfo Samuel Okujeto ablakwa Northton mrashe bedwani na ensensema wudwa efa hotel na ye tone ho no onimonyamfo ablakwa edi tudwa chem senkrata bia ne nsaka edi afi Ghana Revenue Authority echem say Rock City Limited omobo kasusuro afra seremanya samkitwa kwese e ka omobo ye de ese tie nie ye che so akwabrade a wontimi enti e de na adwumaku a wamu aboka ente se ya sometime hotel makomako 90p ni so se wonye na mfaso be na be free so aba eno no onimonyamfo brand champion abetifi mrahye bedwani e de atudwa se same ebolata Rock City ye mo okada ne ye mo kan so da. I'm telling him. So see what documents that says Rock City 2023. I finally was GRA and made losses on Famra. Me wo fie bi wo Tasaku in Sukra.
me told 2014 me the back channel me say on family Ghana for nina ni dance for so to me the Rock City 2023 accounts Basse Rock City is making losses now Shabata Karina making losses on family Mrs. Hafi me the back channel on pair NGO be a charity be or piano me dan is adino at the amount on his orders Ghana for nani me dance for in fact our the constituency Lofton Rock City hotel back wo Akosombo Intercontinental Hotel Rock City there or call the crew more to me prove Sa hotel, remember Rock City for assign their money. He should prove it. You see, on Haneni, na me minister, me MP, me didomini, me kasabibri, and yemano keni nina yen pro. Haneni, na me competition charge, and na me the way for my imagine say, service and quality dia grow and yemua, me fabi home kwa hedeng, and kokan, na makama no atum, and yes, me baby ka. Rock City Hotel, and ne, so can hotels a one crime. Campaigns 269 rooms, moving pick 260 rooms, Labadi 160 rooms, move Holiday Inn 160 rooms. Okay, Casa hotels I can see a one crime na bomwa, and ne improve their Rock City. In terms of number of rooms, Rock City has about 1,000 rooms now. Can hotels award everybody now? Can the number of rooms or more? They are not even close to Rock City. Onmanya for brand champo ya betifi mrashe bejeni wono ena Rock City Limited eyane dia ena wakasa ni Emmanuel Akole ene William Gentu ne din se we fi mrashe bejemu eba na wotwi na hotels beye enai ai ho ensem agent ne ha Ghana ha sei no eno no mu kire mu se ebra board na wasnet ye wo labor for ne wo so eye labor for mu wo so bi enti ye de na labor for timi tena se ye hwe ha ma ye timi ton ne sa enti Ghana Federation of Labor for be kasa de fa ho kire mu se wono mu kosi o manam wo sa board ne so no o madu o mu ya papa owura Abraham Kumsen ne de sa ensem we atudwa. Oh, then enjoy you. Na me we are lucky say. In fact, unfortunately, no, no organized labor. We are not organized. No. We have some representatives on the board, and this number is not too bad. Also to me, stop another boy and they are the bigger forum of organized labor leadership. No. So, but here, we are starting the ground on Akra. This year, because Banka Embassy. Can you move until Honorable Ablaka came out? We didn't know until this matter came from the MP. And Sana, your neighbor, you say, so me in the first place, I blame our own representatives on that board. I want year behind that since 2018. No, started almost discuss that. Owura Abraham Kumsen one ye General Secretary di Ghana Federation of Labor. Wane mami biamakwa funedi enkomo ewo Peace FM. Na AS netifo enchemu hamu aduosia a eno no ewo hotel sahodo na mu ye to dia mo so afọ wo hwe eye kuayo eso wonmanyafo brand champion Rock City Hotel no ena TUC mpenifo akasa dia fa wo se enchomu ne omampanyi na adodankwa kufu ado bekwa akosi enkunwa ede afa ensem ne ho Deputy General Secretary ewo TUC Owura Joshua Ansa ena na wotwe wode sa ensem wetudwa issue media no raise issues about Senate. Secretary General address no Constituency Assembly, can pensions and Assembly. Until your true presidency, Pacific, na yen and the in some upper sound nomina. Until President so Wajan we, I mean, Adma, only a bit next week. In some one issue, there won't be no, I'm saying, I'm offering a better will be out. Wey TUC ekuono omobano deni abedi echire Owura Joshua Ansa na womi benewa ena disa ensem wei ebaye na watwi mu no asofo hwa hodeni eso ekomrahye bedwam ene ebisa ne se nanse kane ano ye kafrika twa dodo dumso na eba na se de ne de ebe ne nam so amanaba ena Dr. Matthew Poku Prempe de tudwa chemse o debi enye dumso ena aba debi kura na emumu no ye hu se eye transformers ahodro ne bi o ma ne load na doso ebi on so ahoma ne bi ne mwa ye lusu na mfra mebo na kekabom ne nyina aka ho bi ena aba ne sa ECG is not undertaking load shedding as at the time the question was asked. So, Speaker, consumers were experiencing outages due to a number of factors. That included localized outages due to overload on lines and transformers. So, Speaker, there are certain areas in this country that all of a sudden the number of people resident or the businesses that have accumulated, especially I can give an example of parts of East Legon, which was a purely residential area, now has become one of the major business districts, increasing power consumption, thereby hampering the existing lines there. So the transformers and the lines have to be
We also for Shawn the near so Dr. Matthew Poku Pempe, Emmanuel Akole ni William Gentu na disa and same way ebaye. Amampayin na na dodanko akufu ado na watwi mu no na kwese da no June de to so dunsia Ukraine Peace Summit so Switzerland okakasa wase na wo kire mu adekodie ntie nam so manuane bo ayeden wo abibrem wase pa na bra okasa wie ne se okasa wa brochie na so Nyankopon ada Roma social media ne technology ahodo ni nti no yemso ya tibi wase ha se pa etie nam so ma General Secretary no General Agriculture Workers Union Ora Edward Kariwe ekasa de tudwa chem se omampanyini dufi asem ka efie aduane ye ho ayede ho asem na ja international market for asem mo kra banche ne bode ne makono ne iburo no ye duane Ghana ha ya talk about that and mom ye important. When you have a problem, why do you go far away to look for a solution when the solution is that around you? When you talk about our food production here, what has that got to do with Russia-Ukraine war? What about the Galamsey that is flooding people's farms and then they are unable to produce? Is that Russia-Ukraine war? There are other countries in Africa and the sub-region which are doing well. Burkina Faso is producing tomatoes to supply to Ghana. Why are they not talking about Russia-Ukraine war? Recently, reports have shown, Ghana Statistical Service report has shown that we are importing shea butter from Burkina Faso. We are importing mangoes from Burkina Faso. We are importing palm oil from Togo. We are importing cocoa from Cote d'Ivoire. We are importing almost everything from outside the country. Na Sagleme housing project no afi ne sese akawo aegu ono mu aye kan ho asem wa na aban no kirem se yate na sesi aye kasa ne de aban pa de oni sika sa aban kasa wo sika pa ode beye sa dan no dia na chese obola tawobo wo twantro sika ni ho eti sika ni wo mu ne yeto de ma ankrankre wo Ghana ha ne amono ne se wo sika ene dwatiro peso de be hyem no fabra ye beje na chese ne watena se akwa apam ne de ama no wasisi dan no kama so de be rent you so de be chu so be ne den yo wunya mfa so pe ne wate de be ka che ne wagyae ede amayen na enu na watwim no soafo a wo hwe nwuma ne adansie so ru akwadwo opon kasa de tudwa kirem se ebro mu de tudwa se ankrankra nwuma me ka ban ne ho no ye hwe Masaglem housing project yentimi nye no enyumakuo edu wo Ghana ne amonone eno mudi omudin aba so mbetimi aye sika ye penisesi ya no US for sika no 100 million. 10 companies, international and local, have expressed interest, have picked up forms, have been taken to the project sites. They have had the opportunity to inspect work that has been left there so far, the necessary dilapidation reports, and they are putting together their proposals. According to the work plan that we put together, by the 8th or on the 8th of July, we expect to formally receive all of the bids. We'll do it openly in front of all of you, and then we will hand over the bids that we've received to an independent evaluation entity, which will give us an evaluation report. We ru akwadwo opon kroma ofuase ayirebi mrashebedwani waswafo hwe nwuma ene adansie su Emmanuel Akole ni William Gentu na din semwe fi mrashebedwam ebaye Debia ye kokot dem a na chese ambulance hu sensem no anu an da paso a chese ye ka ho asem a na ne otoso miensa a ye bo ne kwadu no kogina daka mu ema eye maami a watoto ano Yvonne Atakra obo obisa ene ni di nkomo anti owura Richard Japa ene call witness box ni mu entie bisa ne nsem ano se nsem amaka ni nyina no se abalo ya panyini owura Godfrey ye bo adame se meboa wano nsumra mejina daka mu na wonso afena mu nhyaye ni nsenkantam sa asem a meka no meboa small time TV ni sweet it around the day no court mbehwe ye yaka e de odon so aka ba ye wie bese aba ya woda ya betos nse le bisu ayedi bete nse le nya do basa ye bese chane se udi adanse esa adanse nyina uni adanse fa na unya fa o kakro de ba no ye de o afa ma de so so ma ye de ama ne lawyer for no so mo fi ni kan ja yom kan so so ko nyina 8 tax yo de ba na nya more than 14 fa am right ya kan ye de ma no obi so ye de na we eba aya balo ya penya bedi echire owura Alfred Tua Yeboa Philippa Atanga na de enzenwe ebaye Philippa Atanga no aside di baby mu echire mu ese ebra owura Richard Japa ejina adaka mu no eye maami Yvonne Atakro obu obisa eka kire no se enye no kreda
se abalo ya penyi Owura Godford Yebo Adame eka kire no se oni case bia a obe answer e wo court dem wo na bra o kan sa asem no wie mu wie ni nyina no yense ntwe ni Philippa ene abalo ya penyi abedi akire Owura Alfred Tua Yebo a edi nkomo. They are documentary. We'll get there. Today we'll go to a certain point. So come to the chapter 3 and you hear all those. I think it's quite unfortunate, to be frank with you, because that direction of 4, according to him, whether he's acquitted or whether he's convicted, declared that war. So he has put us on notice. So the needed steps. AG has not admitted such a thing. And so now that we've heard it in open court, we will take the necessary steps. Eno ache no NDC amayukono kasamafo Felix Ofosu kwache ono so edin same way etuja. I think it is fair to say that Richard Jakpa may be in the dock, but it is the character of the Attorney General that is on trial. It is instructive that despite the Attorney General's presence in courts, it is the DPP that is doing the cross-examination. Perhaps it says a lot about what he perceives the case of Richard Jakpa to be. One would have thought that an Attorney General who has acted rather rambunctiously over the period and has insisted on cross-examining every defense witness and leading prosecution witnesses. Wey Phyllis Kwachi Ofosu or ye NDC amayuko no eba. Philippa Tanga na didn't say we say eba. Medical Laboratory Professional Workers Union etsi etuachire mu se na omunie mabiesa bai eye ema omuno mo ensanka ye afejo omusumi akatua no ehwapa ahokyere de bai no nyasem ketua so mo hunya papa enya agro etiadia no tu mu ama na wachi omu de tudwa chem so matuate no omo atwe asense buru beka so ma suspend no na ye ne first vice chairman Dr. Franklin Amate Ama edi enkomo. We have put our strike on hold. The PA or National Labour Commission and Omoka said we should take immediate steps to call off our strike. And the free and run we were engaging our stakeholders and the rank and file of our membership. And the Dodona everyone used to say but I am penning for no yanim say largely we need to take a decision that will be reflective of the directive as submitted by the National Labour Commission. Dr. Franklin Amate Ama wono eye dwomtseni abedi eche odikan edima Medical Laboratory Professionals Workers Association Patricia Sifafesha na disa ensem we say ebaye. College of Education say Ghana hase no adesuano atwesensan ya na se anheda ankoye efrise emu akyerkyerefo ni adwumayefo no kyem somo ate etua emu se fair wages any salaries commission penifo ade atomanim so mo nkone so ankwankosiaga enam so ema yensentwerefo Ghana fanan no ati egusku sahodo anim ne adesuafo ni bidi nkomo apia dankwa takrade se no de breye. Teachers want strike in a walk on Wahoyem pa. He say your class lectures from ba yentu musia dina dinti abanon shanoye bibi from me. We are not able to learn anything. We are just in the house. Yensia she inti pa abana chose strena onye bibi mfa strike no hona yentu menko classrooms ni enkusua de. Ye pa abana chopa. We ya cheche for more any addition a womo ewo takrade ne important womo College of Education ni bi nene amode sa ensem we se eto yense ntwe ni apia dankwa anim na yakwa mrashe bedwemu a na watwi mu no mrashe bedwafo no ekasaye na mesere mo vanjeme na bole mrashe bedwani onimonyafo Yusuf Sulemana ena de tudwa akire mu se osoafo hwe afisem so wanya ne niema ye na womoa ehwese nipa kunkumakunkuma ekoso bole ne potemo no anobe bras na sese die eje ensemo. There were serial killings taking different forms. And I think that this is a very important matter. And I want to draw your attention to it so that the Interior Minister can come to this house and brief us and give some hope to those areas that are affected. Last night, for instance, Mr. Speaker, I decided to take a walk in the border township. And by 8:30, almost everybody was asleep. Self-imposed curfew. We cannot continue in this manner. William Jensu ena afezu sono Emmanuel Akwele na disa ensemwe eba na watwi mu.
Kokroko dwumedie ekoso na watchi mu ewo Peace FM nam so chairman general Kwame Sifakan wotena adwam na Dr. Srebuo Kweku wono ye deputy director ewo electoral commission asoye na ebaye wakasa di tudwa akire mu ese June de toso aduonu enso kopim July de dikan no omu jijidin de afiri wona special voting no mudi omu ebehiem wakire mu se wono mu esefata na yeji omu edin ni omu ID card number na momo atoaba special vote na ye December da etoso mienu no. Yes, see, you have a net copy 1st of July to apply to be included on the special voting. So please don't sit and wait and wait and wait. After the Ghana for so there, on the 1st of July, after among for be a copy special voting. So you have 15 days, only 2 days in Elko. You have 13 days to go. Then the commission by establishing for your special voting. It should not be more than 7 days from there. They never told them. If you come to compare this way we are, some kind of during exhibition you plan to be from 20th of August to 27th of August. Your best between all the registers in at the various polling stations. Well, on the 2nd of December, all constituencies are going to be on the special voting centers. Now, wako to say the true number normal now. You go there with the ID card or no ID card. That's how they call. Who identify you be biometrically be verified. Dr. Sribu Okweku ye adwuma wabato komisa asuye. Now oswafo na hwa akwani akwantempo so akasa de atudwa se roto no wosan de ababiem. Na ya gigi sika ya akwantempo awodo so na hono mu dada. Ena oswafo no hwa akwani akwantempo so watwa mu kono, watwa mu enti ehun sesemba ye deja. Na watwi mu no kwafa bai ni penyina wono ena Ghana Union Movement amayoku etwade tiafre ne segum. Ena Life Assembly Worship Center wada no Reverend Christian Kwabra Andrew. So fu chirabosom akire mu se waswafo hwa akwani akwantempo so the road to baby ma ene no wayade no obo na baso to the see to me catch na nado ebrebia am ni hia se enka me pesenke the two no be si kwam bi mu ka be pen se obi a okọ license office ekwa license le ka bia obetua road to. If it is 6 months, if it is 1 year, you just pay. And no will not be like the onam council betua obi a onam kaneshi odoko obetua because you should have built the road near kaneshi odoko kwani the whole road network in the country, and there's no need to put to the city mamoto amna wasting comfort time ebra omonam so sa akoba no the obi anko comfortama oto we dey wontu biara enti se on beti me yemfa call license office na yen network no baby every car kai bi ono no wo ansamri no ho ano a wo fafutu kwan so obetua because he hears car e de kwa yesa kwan no enti road to no shouldn't be say baby SFA any tua enti bajo fe car dudu a eko Newtown car dudu a eba Washima odoko gum amayoko no kofa bai and so for that Life Assembly Worship Center ano Reverend Christian Kwabra Andrew nene enaiti and Pius Bedu Bansen na nidi disa enkomone na wotwi na wo Asante Mantem no Kumasi race course e hodomo na taxi drivers ahodo no ayi na wotwe atwa no na eno eye dwadifo ma no nkabomuku no na se taxi drivers no so do no de aba se omampenya be de chiru abawomia wo pa obi se di chidom ni a one fa maami akosua frema o se operative chief of staff if say maame no obo adwuma. Dr. Mahmoud Bawumia obeyi ni running bed no ye de adesade fan central for so amana tulanim say na yen adrobafo ye betre yewura Dr. Mahmoud Bawumia sana da roma wo mo ye maami dini manenya ni running bed they adrafo ekuta esan ede adwuma wo race course ya enipa doma afu ya ka nyina amaya te se maame no ye obi a so bo Dr. Mahmoud Bawumia chidoma omnyina do mo support ebema MPP enti na yenso awia ye gina aka se Dr. Mahmoud Bawumia emoye maame frema opare din no meli omobo ne chidom maame frema opare ye nyina ye tanachi ye free se ema efru ye kai edidwa atecha na so no ho nyina no abaye dwuma nyina kama amayen enti ye man panyini Dr. Mahmoud Bawumia digital man yes ne se o tudin wa santememu ade a ye maame akoso frema opare ono na ye adraba for race course ye de ye dom e tanachi Kumasi race course taxi drivers for no eno mo de atudwa no e wo tobrosie kwadwobu adu and ansem we free Kumasi e bae
na empenifo na wachi omusi nkonya ekire se omo adwendwe omo gigi ya adwenkyere na ye gina so ade agubuku ba akomuo na ye de ato no mo de ama aban bi se wo ba weni na Ghana fo se yepe afi edi kan ye wei de etoso ye wei na edi wo ye wei na amagana mpuntu akwanenim eno ne nam so amati yusifo akasa fa nwachem se satiri mupo ani gina yesie ne empenifo kosi ye no omo support pa ufa compete ya de kan say ye ma enya anasese mu mfa baabi na mum eni citizens nankasa edi nkomo wo sa ne ma ehu ne ma ha omo eni mo mpeso mo ye de fa school sem de fa health sem de fa meburu ne maba sem a omo kan wo sem de be haye kese eni say sika sem ye betutu na pasara raka sa ne ma we nyina nti no na national development planning commission eni asset eni civil society groups na kan ya check akese betumi aboa na de aba amafo anim amafo gituma ye wi a enso honko a ye sa ye review be ma eno be ambra be chichiri obi a enye sebe citizens nko a obi a ba wo gina se ministry ye adwuma enyina ebobu hu nkonta we TUC wamo jom penyina wono ene do ma no Dr. Anthony Yaba ena ekasaye no Gladys Boache ene de ensem we say eba na wotwi mu na jese Ghana this week asiebo no ekeka kwa wie ya no na madwenkyere no kakra bi yemfa nso so teacher kwadwedi fitepa enyina suso wasi ani kwan se yede pressure eto mampenya bedi akire so ewo ne running mate no obeye no yenyan no ono ankasa mfiri na kumam no onye n'adwuma ewuja ke delali bk ese kasebo no ye life pa enti no nenchia eno ode ema sewa miracles foundation brekum nyankopon enhira papa pa obin bless enso de no safi benjema no ode ba see in fact peace news de number 1 wade to adehia ewo epomuo no munyina nim dwabo to se monto aba Emma Dr. Alex Echampo na wonyempu ntujuma correct score Zakaria wasi sunwane wasi peace mwaji baby ya yadase papa entino also as autopilot wasi they say kana yempuntu enda autopilot nti yento aba enfama omampanyi dada John Dramani Mahama no beye Ghana ye papa ena Gatefield Gates esenenchia enkoma eye honorable intim for deputy Minister of Education afi so asen South Mashebedwani nyakopo enhira ne papa ono so dia wode ebaye enono makenkan ni nyina ena Muhammad Munidu enso wo hweye edi F University of Education winiba o chim se ye bo adwuma pa ye dase se ye adwuma ye bo na so wani ntino happy birthday enkoma Abena Beauty o Chifupra so senior high school abranya mensha wonto nkodam no nya wokese onfa mfra domu enko adomu too much enso dia wode ebaye no enie wose owo information a nye information dey too much this wankasa ba adwuma mu awai yawo afum ese Ghana NDC is not coming back again simple se hwa kwantomra eno no so edi efri ebaye enti ya de kasebo no asi aseda eko edi amatonti na T74 edu papa ye num edigi apomudeno no obi age atum se eye onum bipe esiesie wakoma no ene sabo na afesu aherawa no emane ye kamapa eti wadi so nwan ema wona hepatitis B ni C no a eno ye brebomu yade no so yifiri ho moja no sabro so anase ahi anase entimi maye o prostate ne ho atechima eya no anum bi ema wo de po ahwa chese nipadua ne de esiesie no ema no ye fe syphilis ni gonorrhea namu yade wa hodo cancer na fe neba se bia wo nkuda bi anase wounds bi ulcer bi anase fibroid bi a aya na wanum T74 ye peja na de wole tuwala san yedru eno no 0246 073 498 and 0501 628 931. Me a living testimony for Tontina T73 e kama unumbia eboa papa me se minumbi me ba pere menya hoden metimi abo adwuma wonu me fifre beti wa no pane sa enti ubekọ adwuma na be ye ebedu adwumensu no wa ukodape udware wie na akodape no wanum bi eno nso ebeboa papa de ti no egbuwa so no aya no wanum mienu me se eye aduro mu aduro a eboa wo nti aya no wanum bi me se
me see Food and Drugs Authority for atum me manum binti na medi hu adanse no dog see en kan kire mu see pa mo chomo amoton no aya mo maboa ne mrafom moton 70 Ghana kra mo moka enti munya ne sa moton 100 Ghana ebi ton 150 aya ne mo dudodo e ma Ghana fo ntimi ntobi ensure to for more day enti yesere mo adamu tete so na ye ntimi ntobi enom kase ebo no asi aseda no eko ede ama Naomi ama benewa Patricia Abransifa Fisher na Abnasika Spendi Love na afezu so no Portia Konongu Debi Konongu Jackson ya Abdullah Dasmani omo eka ho no mbo echidom na George omo ne boy echidom do de ko social media no so ye Peter Square yesamfo ye na ya kese de cardinal ne ma mi bia makwafo mi ameje peni e besom eye me akua agiewa akode me sorry so dia na chese ye de nyom eto aso na eye Chief Anthony a wono no ewo eye dome kwabenya ECG4 office ene eye wawoda yankopon hira no onto nkwanem na onfamfra dum enko adum onfamfra dum enko adum na onhira papa Mr. Rich ni na opare kwafon so no mechiamo madam wasiaba mo aniti a wo china no pa no nsia peace kase be sa be so mo bi Peace FM